Hola, muy bien. Ok. Wow, estoy Hola. aquí. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están ustedes? How's everybody? ¿Bien? Bien, tengo un contractor aquí and they Ah, disappear at some point. un obrero, a worker, Obrero? un obrero. Ah, sí, un obrero contratado, a hired worker. Yeah, uy, sí. Entiendo, es difícil. Muchas veces hay mucho ruido. A lot of times you get a lot of noise with that. So hopefully that's not too big a deal. Bueno, fantástico. Vamos a practicar hoy. I think we have one or two people out, but a few, but we'll pull in whatever. Okay. Pa, 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 pa. Quiero empezar. I want to start. Quiero empezar con algo para escuchar. I want to open up with something for listening. Ay, ¿dónde está? And I think this is mostly, this one is a mostly, oh, para el pasado. This is mostly, I think, for preterite. Trying to remember if they mix imperfect with this or not. No puedo, no me acuerdo de eso, pero vamos a ver algo para un ejercicio de escucha para empezar y después un poquito más de práctica. Aquí vamos, here we go. Y el tema es Secrets for a Good Night's Sleep. Wow. Okay. I think I might leave the subtitles on for us here. Hola a todos, Harry me mandó un artículo que hablaba acerca del sueño y quisimos venir a preguntarle a la gente en la calle sus hábitos de sueños, así que vamos. Yeah, this one they give us our subtitles below. Tenemos sus títulos que ya están, they're already there. ¿Cómo dormiste ayer? Dormí muy bien, gracias. Híjole, más o menos. Muy bien. Bien. Perfecto. Dormí muy bien, muy tranquila, en paz. Bien. So what we want to notice is the past tense, and we want to notice how people describe their sleep patterns. You know, tranquila, tranquilo, bien, más o menos, ways to compare intensity, right? We want to kind of notice that as we go through this. Tranquila. Pues más o menos por el frío. Súper bien, relajado. Pues no dormí tan bien porque, bueno, tengo unos amigos y tenían unos problemas y los tuve que ayudar. Sí, bastante bien. Bastante bien. Estuve con unos amigos afuera un rato y después me leí un libro y a descansar. ¿Cómo de qué hora a qué hora te dormiste? De 11 de la noche a 8 de la mañana. De 10 de la noche a 7 de la mañana. Como de 12 a 7:30. And notice that nobody gets up at 5 or 6. Wow, no es como aquí en Estados Unidos, okay? People get up later. Businesses do tend to start later, I think, is a general rule. Como de 1 a 7, si no me equivoco. Me dormí muy noche, pero como a las 2 de la mañana me dormí. ¿Y a qué hora te despertaste? A las 7 de la mañana. De las 3 de la mañana a las 9. 3 de la mañana. Es que trabajo. ¿Y es normal que te duermas a esas horas? Entre 1 y 3 más o menos. ¿Por qué? ¿En qué? Oh, and I want you to notice something very interesting, the way he responded here. ¿Y es normal que te duermas a Es normal que te duermas. Es normal que. These little es normal or es importante, they all start with es. Es probable, es improbable, es frecuente, es normal. Es normal que. Is it normal that you fall asleep at these times? And look what happens to that second verb. When we've got a little expression, they're es expressions, es with the describer, es importante, es normal, es probable que. When you get that sequence with the que,
you'll have a subjunctive. So this is a normal thing for you to hear in a conversation. Es normal que te duermas is not expressed as es normal que te duermes. We use subjunctive with es. They're impersonal expressions. Okay. ¿Esas horas? Entre una y tres, más o menos. Always for the impersonal Those expressions. those es phrases. Es Impossible. imposible que. And that's the sequence of how you'll hear it set up. Es normal que. Es importante que. Es posible que. Though that kind of sequence will frequently use that subjunctive thing, which is kind of uncomfortable for a lot of us who speak English. It's just something you hear a lot. So I just want you to kind of notice that, not like, oh, you got to go in and use it all the time, but you will hear it used. The more you hear it used like that, the more you'll start to see, oh, it's a pattern, and just kind of get used to the idea of it, okay? ¿Por qué? ¿En qué trabajas? Soy mesero. De las 9 a las, yo creo que, 10. Ah, bastante. Sí, bastante. Estamos en vacaciones, entonces sí. No, hombre, dormí como tipo 1 a las 5. Pero sí descansé. O sea, ¿dormiste 4 horas? Pues la madrugada. And madrugada is the wee hours of the morning, you know, from like midnight or 1 o'clock till about 4. That's la madrugada, the early hours of the morning. Ya llegué un poco tarde, estuve con un amigo hasta como las 2 de la mañana, echando unos mezcales. Echando unos mezcales. Echar means to throw. Echando mezcales means kind of throwing back a few shots. Okay. Do we do that in English? Toss back a few shots or something like that, kind of an expression. Yeah. Echar with a drink means kind of like chugging down a few mezcales. Yeah. ¿Y a qué hora te despertaste? Ay, bueno, a las 8 de la mañana más o menos. ¿Y cuántas horas crees que necesitas para sentirte descansada? 12 por lo menos, ¿no? Y aparte una fiestecita 12 horas. No, nunca duermo 12 horas. a Okay. mediodía, de 1 o 2 horitas. 8, porque ya he estado durmiendo 6, 4 y no funciona. Yo creo que por lo menos 8, pero soy funcional con 6. Con 4 estás bien. ¿4? Jalas para todo el día. 6 horas. 7. 8. Unas 12. No, así, chido. Pero, no, pues sí, la verdad es que, bueno, acabo de comprar una cama, entonces está muy cómoda y pues con eso quedó súper bien. Para que arranque bien el día, yo necesito unas 10 horitas. Pero con 7 la armo. Con 7 la armo, I can make it through. That was kind of an interesting bit. Let's look at that little bit, just a bit. Para que arranque buen el día. Arrancar, which is spelled A-R-R-A-N-C-A-R. Arrancar means to start up. And arrancar is often used as a verb for starting up your car. Anytime you start up a motor or a machine of some kind. So, you know, if you had a chainsaw that you pull or a lawnmower that you pull the crank on, you know, to pull it and start it up, or you turn the key in your ignition to start it up, that's arrancar. And she used another thing. This is another subjunctive, so that the day starts off. So the day starts up like turning the key in the ignition. Para que arranque bien el día, so that the day gets off to a good start. I need 10 hours. Arranque bien el día, yo necesito unas 10 horitas. Pero con 7 la armo. Con 7 la armo. I can make it through with 7. Depende entre 6 o 10. Depende de qué tan difícil está el día. ¿Y qué pasa si duermes más o menos? No, pues si duermo más, pues amanezco de un humor increíble. Si duermo menos, pero descanso, pues estoy tranquila, ¿no? O sea, pasiva.
Pero con 4 horas está bien. Pues sí, la verdad es que no me siento ni cansada ni nada. Pues te sientes más cansado, ¿no? Bueno, por ejemplo, hay días en los que me toca dormir 2 o 3 horas y sí, la verdad, como que no rindo mucho, pero preferiría dormir alrededor de 4 horas o más. La verdad es que todo el día me siento aletargado o muy desguanzado, por así decirlo. Pues si me paso de las 8 horas, me quiero seguir todo el día acostado, pero si son menos de las 6 horas, ya me siento como bajo de pila, necesito tomar algo para... Yeah, bajo de pila is like low battery, low backup energy. Pilas are batteries that you put in a device, okay? Bajo de pila would mean I'm running low. para levantar el ánimo. Si duermo más, me siento cansada. Y menos también. También, igual. Pues cuando duermo menos, tengo unas ojerotas. Y cuando duermo más, pues estoy más relajada, me estreso menos en el día. Si duermo más, no pasa nada. Estamos bien. Si duermo menos, necesito más café. Y ya. Cuando duermo más, luego ya me despierto hasta más cansada, o sea, no me siento bien, siento que no va a rendir mi día. Y si duermo menos, pues igual me duermo más temprano, es lo que pasa. Si duermo más, pues ya estoy como ahuevada todo el día, súper lenta y más si me di un poquito de ribo. Pero si duermo menos, a veces estoy un poquito más activa, pero ya se me acaba la gas como a mediodía. Me siento un poco agotado. And me acaba la gas, I run out of gas. So low on batteries, run out of gas. Si duermo un poco de más, siento que se me va el día y me bajonea. Pues o me estoy durmiendo durante todo el día o si duermo bastante ya no tengo ánimos como para seguir el día menos de que me ponga a hacer algo. Si algún día no puedes dormir y quieres aprovechar para practicar tu español, te recomendamos al patrocinador de este episodio, italki. Oh, and I thought we can pass through the ad, Porque es una en el pass through the promotion. crédito después de tu primera clase. Okay. ¿Y en algún momento has sufrido de insomnio o has tenido alguna muy mala noche? And these are that present perfect thing. Have you suffered from insomnia? Has sufrido de. This is taking haber and putting into either yo, tú, has, él, ella, ha, nosotros hemos, ellos han, and then we take a past participle, something that winds up being like ed in English. So, has sufrido, has comido, has dormido, has tomado un café. All right, this is that two verb thing. Has sufrido, have you suffered? Has tenido, have you had? Bien. So it's the have you ever question. This is used less in Mexico, but they're talking about like, has this ever happened to you? So even in Mexico, it is used for this, even though the has sufrido thing is used more in Spain than it is in Latin America. Sí, me levanto como 2, 3 veces en la noche. ¿Casi siempre? Sí. Todos los días. Ah, sí te da insomnio. Sí. No, afortunadamente creo que siempre he podido dormir bien. ¿Y tú? Nunca he pasado temporadas sin insomnio, no. Sí, bastante. No, en las noches siempre batallo. ¿Cada día? Todos los días, sí. Sí, bastante. El insomnio ha sido como recurrente desde que era niño. And there's another one, ha sido, has been. Ha sido is one, I think, Marcos, you had found an ha sido in one of the videos. Ha sido, has been. Sido comes from ser. We take off the ER of ser, we put on an IDO because it's an IR verb, ha sido. El insomnio ha sido como recurrente. Insomnia has been recurring, meaning happens over and over, desde que era niño, since I was a little kid. Okay. Desde que era niño. Sí, es como que empiezas a dar vueltas en la cama toda la noche y nada más estás así como pensando, ¿no? Lo que hiciste hace 7 años, qué pasó en esa fiesta que quedaste en ridículo, y eso te quita como las ganas de dormir. Fíjate que no, o sea, de pronto me sorprende mucho que hay personas que tienen el sueño muy ligero, pero yo incluso puedo estar con personas roncando y Roncando, snoring. no me incomoda.
Yo también me despierto casi todos los días, 1 o 2 veces, y normalmente trato de no ver mi teléfono porque no me puedo volver a dormir, y pues me espero, veo el techo hasta dormirme otra vez. Sí, últimamente los últimos 2 años sufría de insomnio, pero ahorita ya como que ya me relajé. Pero, ¿y qué pasaba? Me la pasaba jugando. Sí, pero porque no podía dormir, me la pasaba jugando videojuegos toda la noche y me dormía como hasta las 8 de la mañana, 9 de la mañana. No, la verdad no, estoy tan cansada, hago tantas cosas durante el día que la verdad cuando me acuesto caigo rendida. Que caigo rendida. Rendida means like surrendered. Caigo rendida. I fall down, just completely, out of energy. Rendida. Caigo rendida. I crash. All right. We use the word crash. I just fall dead asleep. That's caigo rendida. I'm out. I'm out completely. Caigo rendida. If you were a guy, you would express that as caigo rendido. I lay down. I'm asleep immediately. I am out like a light. Caigo rendido. No, pues hago tantas cosas que estoy bien cansada, o sea, de verdad. Una vez que tuve como parálisis del sueño, aquí en México le decimos que se te subió el muerto, y es, bueno, comúnmente es que supongo que tienes tanto estrés en el cuerpo y en tu mente que te cansas mucho y empiezas a como imaginar ya cosas paranormales y cosas así. O sea, es todo un mito aquí de México. Que no te puedes mover. Ajá. Nada de eso. Sí, Como te que estresas quedas- mucho porque no te puedes mover, pero sientes pánico y una sensación horrible, como si tuvieras a alguien ahí en tu cama, y es bastante, pues, o sea, es de miedo. Pues casi no, No, la verdad es que yo no tengo ese problema. Bueno, a menos que me haya ido de fiesta y ya me despierta la cruda, pues ahí sí. Yeah, la cruda, she says that, yeah, unless I'm hungover, then I've got a problem. No sufro de insomnio. ¿Nunca has tenido algún truco para poder dormir? No, he de decir que me duermo en cualquier lado y a cualquier hora. Yo creo que la base es la respiración. Si estás pensando constantemente en cuántos segundos te toma inhalar o cuántos segundos te toma exhalar, puedes acostumbrar a tu cerebro para que más o menos vaya entendiendo esos patrones y te vas quedando dormido porque te aburres. Una buena lectura, un poquito de ejercicio y, si se puede, un fumecito de lo que uno tenga a la mano. A little smoke, un fumecito. Fumar is the action of smoking. Fumar, un fumecito, a little smoke. Yeah, oh, okay. De lo que uno tengo a la mano, of whatever you might have. Here's another little subjunctive that snuck in. Whatever you might have on hand, whatever is around the house, have a little smoke. That's his little secret. El ejercicio, o sea, por ejemplo, la natación es muy buena. Procuro más bien nadar en las noches, meterme al vapor después. Me pongo a leer o veo mi celular. Respirar profundamente hasta que te quedes dormido. Pues no tengo trucos. Nada más no duermes. Sí, nada más no duermo. Sí, hacer muchas actividades durante el día y vas a dormir, pero sin problema. Me tomo unas valeriana, entonces eso me relaja. No, pues cuando no podía dormir, que pues veía TikToks, ¿no? Y si eso no era suficiente, pues ya me TikToks. paraba y no sé, acomodaba. Tengo un toque con el orden. Entonces me paraba como a acomodar mi ropa o así. ¿Y eso te ayudaba para dormir? Sí, me cansaba y me dormía. ¿Y tienes algún otro truco que te ayude a dormir? Ya, escuchar música. Luismi, me encanta. O sea, a veces me doy como ribo, pues para que no me moleste nada, ya sabes, y dormir profundo, pero no, yo duermo con la conciencia tranquila. Muchas veces me levanto, me despierto 3, 4 de la mañana y me levanto. Prefiero levantarme porque me quedo en la cama y pienso y doy vuelta y no soluciono nada. Entonces digo, mejor me paro a entretenerme en algo, hacer alguna actividad, hacer oficio, otra cosa. Un tiempo intenté la SMR o otras cosas, pero tampoco servía, entonces no. ¿Qué es eso? Es como sonido. Ah, ya. Cenar bien. Cenar bien. El mal del puerco. Cénate 6 quesadillas y listo.
Yo sí necesito por lo menos 7 horas u 8 horas de sueño para sentirme descansada. Ayer dormí como 6, así que me hace falta 1 hora. Voy a tomar una siesta después de este video. Escríbanos en los comentarios cuáles son sus hábitos de sueño, cuántas horas duermen cada día. Y no olvides darle me gusta al video, al canal y formar parte. Eso es, ok. Bueno, es buen ejercicio de escuchar. I will send you the link to that because it does go by pretty quickly and it helps to maybe go back and look at some of that a little bit more closely. Bueno, a ver. Okay. ¿Hay alguna pregunta? Is there any kind of question from any of the listening things that you did this week or anything else that you want to do before we start off on our little prompts with the pictures? Sí o no? Nada? Okay. Vale, magnífico. Entonces, vamos a empezar. I think we'll start this all together. Todos juntos. We're small enough that I think rather than going off into little groups, it might be helpful to see this. And let me see if I can rearrange my screens a little bit so I can see you guys better on the share. I am hoping. Okay. Vamos a ver las fotos. If I say I agree, is it me acuerdo or just acuerdo? Más común, estoy de acuerdo. Okay. Estoy de acuerdo. Sí. Acordar can be that, but it's a little more formal sounding. So, estoy de acuerdo es más común. Bien. Sí, estoy de acuerdo que necesito 8 horas cuando duermo cada noche, por ejemplo. Ok. Bien. Ok. Ahora vamos a conversar. We're going to take a look at some of these ideas of using past tense and a lot of movies to talk about, sí, muchas películas. And it is really, really absolutely wide open about what you can say about any of these things. But these are the things you had to prepare. And then we're going to have some things that you don't have prep time for that we'll do a little bit of off the cuff, but we'll do a little lesson in between. Okay. Bien, sí. ¿Qué podemos decir de esta película? And momentito. I'm going to take this off share for a minute. I am trying to find a way where I can see people. So have this up, and it's not letting me do that for reasons that I do not. Y no entiendo por qué. No entiendo por qué esto pasa. It's still not letting me see you guys. Well, okay. Pues así. We know which the movies were if we're working together like this. Yeah, okay. Can you guys see the screen with the right stuff on it? Sí o no? And if you're nodding, I won't hear you. Okay, I won't be able to see it. It's not letting me see you guys while I'm putting the share screen up. Okay. Vale, bueno, ¿qué podemos decir de esta película? ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué podemos hacer? What might we say about this? And you'll have to shout it out because I can't see you if you're raising your hand. Well, I'll try one. Alan Shepard fue el primer astronauta de Estados Unidos a viajar al espacio. Sí. Alan Shepard fue el primer astronauta para de Estados Unidos. De Estados Unidos, sí, importante. De Estados Unidos
¿sí? Para volar o para ir al espacio. Sí, eso es. Bueno, ¿sí? Me gusta mucho. Ok. Bueno, hay otras ideas aquí. Are there any other ideas we might say here? Esta película fue de los pilotos de pruebas en el programa de espacio. Sí. Pilotas de pruebas. Sí. Trial, de yeah. pruebas. Y sí, ¿cómo se dice en inglés? Test pilots. Test pilots. Test pilots. Esta película fue de pilotos de pruebas, sí, en Estados Unidos. Eso es, sí, exacto. Bien, me gusta. Ok. ¿Qué más? What else? La película ganó muchos premios. La película ganó muchos premios. Sí, muchos premios a Oscar. Muchos premios Oscar. When they use Oscar, they don't do anything with the word Oscar. They just mispronounce it Oscar. Muchos premios Oscar. And actually, I've been watching some videos lately where they talk about, premios Oscar. Ok, vale. Bueno, ¿qué más? Pero no fue un éxito financiero. Éxito financiero, pero no fue un éxito financiero. Sí, it was not a box office hit. Sometimes we use this word éxito, success, for the word hit. Whether we're talking about music or movies, the word éxito is always used to indicate a hit. Bien, bien. Even though, you would look up the word hit and it'll give you something like golpe or pego or something like that. But éxito is a hit, something that is a success. Bien. Buena frase, good sentence. Bueno, y más. Yo voy a contribuir una idea. La película, la peli, here's a shorty for película. La peli se trata de, is about. La peli se trata de, del proceso de convertirse y entrenarse no. Se trata del proceso de entrenarse, the process of training, ¿sí? Para hacerse astronauta. It's about the process of training to become an astronaut. We're going to talk about this. There's different ways to say become. Okay. Otra idea, ¿o no? La película fue muy emocionado cuando los pilotos estaban probando los cohetes. Estaba muy emocionante. Cuando, otra vez la última parte. Los pilotos estaban probando los cohetes. I'm not catching you. Propando, try. Probando. Probando. Los cohetes. Cohetes son rockets. Rockets. Sí. Sí. Trying out. Sí. Eso es, sí. Bien. Bueno.
Muy bien. Cohetes, rockets. Sí, muchas veces los cohetes fallaban y fallaban y fallaban. They would fail and fail and fail. Sí. Ok, en las pruebas, in the trials. Ok, vale. Hay otra idea. My guest just left. Oh, sorry, mine's quick, Trish. My guest just left, so here's my quick one. Okay. Hay 7 hombres en la foto. Hay 7 hombres en la foto. Vale, vale, en la foto. Sí, hay 7 hombres en la foto. Bien, ok. Okay. La película siguió los pilotos, is it pilotos? Sí. De Navy, Marine y Air Force que participaron en la investigación aeronáutica. Ok. Sí. De la Armada, Navy. ¿Cómo se dice Air Force? Las fuerzas aéreas. Ok, etcétera, ¿sí? Que participaron, who participated? Sí. Sí, que participaron, sí, en las pruebas, en el programa del espacio, que participaron, sí, en el programa espacial. Sí. Eso, bien, ok. En el programa de NASA. Muy fácil, ¿ok? Vale. Bueno, participaron, ¿sí? Siguió a los pilotos, siguió a los pilotos. Ok, vale, hay otra idea. El trabajo de los pilotos era muy peligroso. El trabajo de los pilotos, sí, era muy peligroso. And that is much more descriptive because you're talking about something over a long period of time, what that work used to be like. So era works much better because we're not talking about the event of trials, but rather how the work was, a description of how the work used to be. Vale, bien. Ok. Siguiente, next. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien, ok. Vale. Bueno, tenemos aquí una foto muy famosa de una película muy famosa del año 1941, ¿sí? Es una peli del año 1941 que se llama Casablanca. Casablanca, bien. Ok. ¿Y qué podemos decir aquí? I can start on this one. This was based on what I heard on NPR last week. Oh, wow. Really interesting. Muchos actores eran Jews quien estaban escapando de nazis. Muchos actores eran judíos. Oh, okay. Judíos en la película, de verdad. Sí. Okay. De verdad. Que habían escapado. Who escaped? Sí. Muchos actores eran judíos que habían escapado, who had escaped, sí. De los nazis. Bien, wow, muy interesante. Okay, so here is what, there are 2 things you could use in this situation.
Muchos actores eran, perdón, I'm sorry, I'm getting a little dyslexic here. Muchos actores eran judíos. They were Jews. That's not an event. It is a description of their, ethnic group. Okay. So, muchos actores eran judíos que habían escapado, who had escaped. And that had escaped event would have happened before these people started acting in the movie. So, we're talking about the had escaped as something we're pushing way further back into the past. And when we do that, and we take this one activity, and both of these things, they were in this group, they were this kind of person, and this had happened, but we're moving that event further back into the past. We used what is called a past perfect. Habían escapado. We take haber, H-A-B-E-R, haber, we put it into imperfecto, and then we use that past participle. Okay? So this habían escapado, you could substitute, and I'll put this off in a separate phrase. And maybe a little bit better to use that as se habían escapado, but that's okay. You could substitute instead se escaparon. Oh. They escaped. They escaped. But actually, it is a little better to phrase it as se habían escapado. They had escaped, because it pushes that action way into the far past compared to this clause. Okay. You can, if you want to make it simpler, just say se escaparon, se escaparon. So this se habían escapado is like a past version of se han escapado would be a perfect tense, haber, and a past participle. But when we make it a true, pushing it further back in the past, we take that haber, H-A-B-E-R verb, which is han for the present, into se habían escapado. Okay? And you'll notice there, okay, bien. This is taking haber and putting it in imperfecto. That's all it's doing. This is taking haber and putting it in a presente form. So there are different ways you can maneuver those ideas. Just se escaparon plugged in instead of this would work, but this is really good because it pushes that event way into the past. Muy interesante. Okay. Hay otras ideas. Is that true, Nora? Is like including the main character, the main actor? Not Humphrey Bogart, but no. All the people in the bar. I've never seen the movie. Los personajes en el bar. Sí. Las personas bebiendo en el café de Rick en la película. Entiendo. Eso sí es muy interesante. Ok. Yeah. De verdad. Vale, bueno. Pero sí se habían escapado en los años 30. They would have escaped in the 30s. Yeah, sí. Eso es. Ok. Hay otras ideas. En la película, It's okay. En la película, nadie dijo jugalo de nuevo, Sam. Nadie dijo, nobody really said, play it again, Sam. Oh. Sí. Eso es, sí. ¿Cómo se traduce play it again, Sam? I've got toca. Toco, because
Oh, because Well, we're playing the jugar is to play a game. So it'd be tocar. Sí. Tocar. Tocarlo de nuevo. Toca la canción otra vez. Ah. There are different ways you might say it. Toca, sin acento, without an accent mark. Tócala. You could say tócala, like take la canción and turn it into just that word la. Tócala, play it, tócala. Tócala otra vez, play it again. Tócala de nuevo. Vuelve a tocar la canción otra vez. There are different ways to say again. Sí, nadie dijo play it again, Sam. Sí, eso es. Sí, es de Woody Allen, ¿no? Play it again, Sam. Ok, vale. Otra idea. La La mayor peli fue de... And I wish I could call your name, but I can't see you guys. So Okay. you'll have to settle who talks next. La peli fue de resistencia de francés en la Segunda Guerra Mundial y también una historia de amor. Sí. La peli fue de la was about. And get used to using se trata de. Okay. Yeah. Se trataba de. When we say was about, I know we want to take that word was and literally make it a fue or an era, but quite often when we talk about just that general theme and when we say was about, we use that verb tratarse with de. Tratarse de, se trata de. Or if we want to make it a past idea, when we want to say it was about, se trataba de la resistencia francesa y también del amor, ¿no? También del amor. Ok. Ok. Y el amor perdido, lost love, amor perdido, del amor perdido, lost love. Okay. La mayor parte de la película tuvo lugar en el bar de Rick en Casablanca. Tu lugar en el bar de Rick. Sí, en Casablanca, en el pueblo, en la ciudad de Casablanca. En Marruecos. En Marruecos. ¿Bien? Sí, en Marruecos. Marruecos es Morocco. Sí, y tiene lugar en Morocco, ¿no? Sí, ok. Marruecos, ok. Morocco, ok. Bueno, excelente. Sí, tener lugar takes place. Instead of using the word take, they use tener with that. Tener lugar. Y en el pasado, tu lugar, it took place because it's really over. And so pretérito works nicely there. Tu lugar en el bar. It took place in the bar. Bueno, me gusta. Otra idea. Mucha gente dijo que era la mejor película de todos los tiempos. Sí. La mejor película de todos los tiempos. Many people said that it was the best picture of all times. And there, era la mejor película de todos los tiempos. Sí, está bien, sí. Mucha gente dijo que. And you might change that to mucha gente dice, many people say, presente,
or mucha gente dijo, many people said, or you could even change it to mucha gente decía. Oop. Will say? Many people used to say. So it depends on what you mean, right? You could plug dice in there and be okay. You could plug in dijo in there and be good. You could even plug in decía, used to say. Depende de tu punto de vista. Depends on your point of view. Bueno, hay otra idea. Casablanca era un peli de drama romántico y fue ambientada durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, de drama romántica. And I'm trying to get a little bit, behind what that last idea is that you're saying. So, otra vez, ¿no? Fue ambientada, was set during, the film was set durante la Segunda Guerra Mundial, set during the Second World War. It's probably a better term for Here that. is the better, tomó lugar. Oh, okay. Yeah, set. Again, it'll be take place. Okay. Tomar lugar durante la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, when we have Second World War, we take the order describer, segunda, we put that in front of guerra because anything that talks about number or order or amount comes in front of the noun, okay? But mundial comes after the noun, guerra. Segunda Guerra Mundial. Perfecto. Me gusta, sí. Ok. Hay otras ideas. ¿O no? Ok. Siguiente. Next. Siguiente. I can start on that one. I wanted to say first, the first time I saw that, and I was wondering, was that primero vez? La primera vez. Tiempo. La primera vez que vi. And there is a translation for this that is usually used that I would not expect you to know. Movies sometimes get translations that are kind of like what the title is and sometimes totally different. Like we have La Monja Rebelde, the Rebel Nun, okay? For this one, the translation that most people wind up using, but maybe not in every country, will be La Guerra de las Galaxias. Now that's the way I've always heard it. Star Wars, La Guerra de las Galaxias. Okay. I'm sure in some other countries it might use yet a different title. Depends on what country you're in. Okay. Pero continúa, por favor. Sí, la primera vez que vi, the first time I saw. Tenía 17 años y trabajaba en el cine. Bien, qué interesante. Tenía 17 años y trabajaba en el cine. Y sí, trabajaba en el cine es excelente. No es Lo miraba mucho. Es trabajaba. Oh, sí. Ok, sí. Y tú veías, you used to see, you saw over and over again. Sí, veías la película muchas veces. Sí. Sí, ok. Eso, qué interesante trabajar. Ay, sí. And I used to work at a movie theater. Sí. Ok. ¿Hay otra? Obi-Wan Kenobi le dijo a Luke
Usa la fuerza. Obi-Wan Kenobi, otra vez, Marcos, I'm missing some of your words here. Perdón. Let me, Obi-Wan Kenobi le dijo a Luke, usa la fuerza. Usaba la fuerza, use the force. Obi-Wan Kenobi said to Luke, use the force. Okay. Usó. We might do utilizaba, used to use, utilizaba. It depends on if you want to say like one time or many times, see, the force, see. No sé. Utiliza la fuerza. La fuerza, sí. La fuerza y ¿cómo así la fuerza? Sí, the force. Bien. Sí. Ok. Me gusta, sí. Ok. El villano de la peli era, the villain of the movie was Darth Vader. Darth Vader. Y Luke Skywalker era el hijo de Darth Vader. Luke Skywalker era el hijo de Darth Vader. Pero en la primera película. No lo sé. He did not know it. Todavía no lo sabía. Todavía no lo sabía, but he still didn't know it. He didn't know it yet. He didn't know it yet. Todavía no lo sabía. He didn't know it yet. Okay. Eso es, sí. Luke Skywalker aprendió ser un caballero de Jedi. Aprendió sí, aprendió a ser Jedi. Y no sé si hay una traducción para Jedi. Qué idea interesante. Voy a buscar. Sí, caballero. Ok, caballero, un caballero Jedi. Okay, caballero literally means a knight, Knight. Yeah. A Jedi Knight. Well, sí, se usa en inglés también Jedi Knight, ¿no? Ser caballero Jedi. Caballero would be a knight, like a knight in shining armor, that kind of knight. Caballero comes from the old term of a horseman. Caballo is horse. Caballero is a man who rides a horse. Only rich people in the Middle Ages rode horses because they were expensive. It would be like owning a car, yeah? And peasants didn't own cars, so peasants didn't have horses, and caballero came to be a term also for a gentleman, but caballero would be a knight, as in shining armor, the medieval term. Eso es. And caballero is not cowboy. It's not used as... No, the word for cowboy is more like vaquero. Sí. Vaquero is cowboy. That would be the term. And vaquero. Vaquero would be somebody who drove the horses. You know, their job was to drive the herd. So even though they're not riding the horses, right? We take the word vaca, cow, and vaquero became cowboy. I see. Caballero, a horseman. Caballero carries more the idea of a little bit of an aristocracy, higher class connotation, because horseman, caballeros, caballero literally means gentleman. Even though it means a horseman, because that was who was rich enough to afford that way back in the day. So that
term caballero comes over to mean knight, K-N-I-G-H-T, or gentleman, or anything like that. Okay. Could we go back for a second to the sentence I threw out? I had a little trouble with my earbuds when you were trying to explain that. What I was trying to say is that Obi-Wan Kenobi said to Luke, use the Force. Oh, dijo. Yeah, I thought I tried saying Obi-Wan Kenobi le dijo a Luke. Le dijo a Luke. Usa or utiliza la fuerza. Utiliza la fuerza. Ah, bien. Ah, te puedo oír mejor. I can hear you better with the sí. Le dijo a Luke. Le dijo a Luke. He said to Luke. And that will always be used as le dijo a Luke, said to Luke. I mean, you could say, le decía, he used to say, but le dijo a Luke is probably better. Le dijo a Luke. Anytime, actually, this is a very good point. Gracias, Marcos. Thank you for bringing this up. A lot of times you'll hear a term like this. Le dijo. This is called reported speech. Wow, there's actually a term for this. Reported speech. Whenever we want to say, well, he told her, they said to him, we said to her, anybody said. They almost always put that into just plain pretérito, because it's something that came out of somebody's mouth. Boom, it's over and done with. But what you phrase after that might shift a little. You know, here, what Marcos uses is really a quote, and it's a famous quote. It's something we always, attach. He said, and now you say the actual quote, okay? Also, reported speech is sometimes listed as le dijo que. He told him that, and then maybe a piece of information. But here, as just a quote, we take out this word que. So you'll hear reported speech sometimes with a que, or sometimes with an actual quote like you've got here. Both are fine. Muy bien, me gusta. Ok. Podemos decir, sí, que era una peli muy popular en los años 80, en the 80s, porque había una serie de películas, sí, de Star Wars, de guerras de las galaxias, sí. Ok, bien. Sí, había tres, there were three, había tres en la serie de películas así, muy populares. Ok. A ver. Ok. Siguiente. One other on Star Wars I wanted to try. So Luke y Leia eran hermano y hermana. Sí. Ok. Luke y Leia, and the way we'll usually express that is just eran hermanos. Eran hermanos. They generally will not split that up between hermano y hermana, because usually when we say the idea of brother and sister, we combine it all into just that word hermanos. We might include hermanos gemelos,
Sí. Twins. We might add to that the idea of twins because they're born at the same time, not one being a year older than the other or 2 years older than the other. Eran Luke y Lea eran Lea se escribe con H, no, y Lea eran hermanos gemelos. Así. Ok, es buena idea. Ok. Siguiente. Uy, siguiente. And the very first thing we had come up, which Mark had sent me a very good question just yesterday. Creo sí, me envió el mensaje ayer. When we say back to the future, there are a couple of verbs we might use. Actually, there are probably 3 that we might be able to use, but you can express it as retroceder, en el tiempo atrás. Atrás means behind, like going back. Go back in time. Going back in time could be expressed with that. Volver en el tiempo atrás. You can use volver or retroceder. I kind of like retroceder because you've got that retro English idea, which really means, a return or really going back. And some people might even say irse, atrás, going backwards. So there are different ways you might express that in Spanish, but if you're talking about the characters and other things, you might not want to use those verbs. Depende, no? But it was a really good question, so I thought it was worth it. Vale la pena hablar un poquito de going back to the past. Hay otras ideas. Marty tocaba la guitarra y cantaba una canción de Chuck Berry. Sí, Marty tocaba la guitarra. And you might say, if you're only talking about that one scene, one scene where he played the movie, then it would be better as Marty tocó la guitarra. Pero depende. If you're really talking about he played guitar a lot, then it would be tocaba. But tocó la guitarra. If we want to talk about the one scene, then it would be more appropriate to say Marty tocó la guitarra durante el baile, during the dance. Oh, yeah. At the dance. Sí, durante el baile, en el baile. Bien. Y cantó. Sí. Y cantó. Bien. Ay. Ok. Y cantó. Como una canción de Chuck Berry, ¿no? Ok. Sí, eso es. Marty, al principio de la peli, tenía problemas con su familia, ¿no? Sí. Al principio de la película, antes de retroceder en el tiempo atrás, ya tenía problemas con su familia, ¿verdad? Ok. ¿Y quién era o quién era este otro personaje? El personaje que no es Marty. Doc. Ok. Doc usaba un carro para volver en el tiempo antes. Sí, Doc inventó. Sí, inventó. Inventó un carro.
Que pudo o que podía, right? You might use either one depending on what twist you want to give it. Que pudo, que podía retroceder en el tiempo atrás. He invented a car that managed to go back or that was able to go back. That's a difference between pudo or podía. If I want to emphasize that it actually did go back to the past, then I want to use pudo because it managed to actually do that. But if I just want to talk about the capability was there, then I would inject the idea podía retroceder en el tiempo atrás. Okay? Vale, sí. Doc era amigo de Marty, era como maestro para Marty, más o menos. Y Doc inventó, Doc era científico, ¿no? Era científico. Era como maestro de las ciencias. Así, bien. Ok. Los escritores de esta película predijeron varias cosas que luego se inventaron. Chats de video, drones. Drones, sí. No pensaba en eso. Wow, I didn't even think about that. No pensaba en eso. Okay. Okay. So if we want to say predicted, there are a couple things. See, sí. Predijeron. They predicted or pronosticaron varios aparatos. There are varios aparatos, gadgets. ¿Sí? Sí. See, gadgets, there are different ways that you might say that in Spanish. You might say aparatos. No, recursos, no. Hay otra palabra también y ahora no me acuerdo de la otra palabra. Disparativos. Momentito, voy a buscar una. ¿Es disparativo? ¿Es disparativo? Dispositivo. Sí, dispositivo. También se dice dispositivos. Dispositivos o aparatos. Sí, como drones. Como drones. Y en español hay, sí, se han adoptado la palabra drone. They have adopted this word drone. Drone. Drones. Es una palabra prestada. This is a loaned word in. They're just taking that word drone and they're using it as that, drone. Sí. Casi como Segway también tú. Los patines, los skateboard things, sí. Los patines. Eso sí. Ok. Esto me gusta. Bien. Ok. Hay otra idea. A mis nietos les encantó la película. Ok. Les encantó la película. My grandkids loved it. Bien. Okay. If you wanted to say used to like it a lot,
Les encantaba. Les encantó would be like their reaction right after they watched it. Ooh, they watched it. And I was, me encantó esta película. Wow, I loved this movie. But if you talked about it over and over, like they watched it a bunch of times and they used to love it, then it would be les encantaba. So depende. Depends on, kind of your reaction with that. Okay. Bien. This would be reacción. Encantó would be their reaction after they watched it. This would be if they watched it a bunch of times and they used to like it a lot. They watched it a lot and they loved it. Bien. Excelente. ¿Hay otra idea con esto o no? Juanita, Yes. lo vi? Lo ve? No, all this movie that it's not like it's there. Like we have like foreign movie when I grew up there, but it's just not all that coming into the country. Okay. It's just selected and not Okay. all there. So Okay. I didn't watch. So A that's why veces- I'm kind of no clue. I think my husband is talking about this, but I've never watched the movie, and it's kind of hard to catch up. Like he wanted me to watch all this thing, but there isn't a lot of movie in the Netflix. All this thing is like so much movie, and then I don't remember what I just watched. y es difícil interpretar o pensar en ideas de una película que tú no conoces, something that you are not familiar with. Yeah. Es así. Ok, podemos decir una cosita más. Podemos decir una cosita más de esto. Voy a decirles algo. Podemos decir algo como Marty conoció a sus padres como jóvenes. He met his parents as young people, como mejor decir adolescentes. He met his parents as adolescents, but he met them for the first time. So this would be conoció. He met them. Conoció a sus padres como adolescentes. He met his parents as teenagers. Así. ¿Ok? ¿Bien? Vale. Bueno. A continuar, I want to do a little quickie lesson. Well, which will be kind of quickie because we're going to break it apart into pieces. A lot of these movies involve the idea of becoming something. The guys becoming astronauts, maybe Rick becoming more idealistic, Rick changing from a cynical guy to an idealistic guy into a hero. Maybe Luke becoming a Jedi Knight. But how do we say this idea of becoming? Becoming is really hard in Spanish. I kid you not. There are probably about this many ways to say become. Pero como siempre, like always, depende. Like always, it depends. Some terms that translate in Spanish as become are kind of interchangeable. Some maybe not so much. Some put a little twist into the idea of become. So I would like us to see
and think about a little video about become, because some terms for become are used only in very specific situations or to create a really specific idea. But others will be kind of easy to use. So we're going to take a look at 3 of them, just 3. And see next week if we can go back and apply some ideas of become. But I'm going to watch this with you because there are going to be undoubtedly things to interpret with this. And I think I need to put on the closed captions for her with this. See, a little thing on become, because this might be kind of hard to interpret on your own. Okay. Vamos, let's go. Orientos del español. Hungry for Spanish. Bienvenidos a un nuevo video donde Welcome to our vamos video. a hablar de algunos verbos que confunden a los estudiantes de español. We're going to talk about verbs that confuse some Spanish students. Los verbos de cambio. Oh, verbs that involve change. Verbos de cambio. Verbs that imply of change of some sort. And she's not going to do all of them, which is why we're watching this, because she's going to take 3. ¿Te has preguntado cómo se Have you ever asked yourself, how do you say become? dice to become en español? Si tú buscas to become, vas a ver que hay If you look up the word become, you're going to see a whole spew of options, a slew of options, a whole bunch. It'll be like turning on a faucet and you suddenly see a whole bunch of terms. And then, of course, you ask yourself, I have no idea what kind of context I use these in. Hay un chorro de opciones. Hay muchos verbos en There are español. lots of verbs in Spanish that mean Y si ya become. eres más avanzado, podrías preguntarte, ok, pero ¿cuál verbo necesito usar en But which verb do I need to qué use in situación? this situation? And that is really the key. Some will be kind of interchangeable, but some not. Some are just more commonly heard in certain expressions. So we'll start to kind of dip our toe into this. Hoy vamos a hablar específicamente de 3 verbos de cambio muy útiles. Hacerse, Here's the first one, hacerse, which this is going to kind of make sense because if we make hacer, to make or to do by itself, to make, to do, hacer. Hacerse, to make oneself. Oh, I make myself into something. This will be, es lógico. This is kind of logical. volverse, Volverse, volver is to return. Volverse is going to be a little more targeted than hacerse. But volverse can mean become. And often it is explained as a sudden change, a change that happens like kind of fast and as a sudden result of something else. y convertirse. And this one is super, super, super useful. I think of the 3 that she shows you here, hacerse and convertirse are the 2 most useful for you starting out. Convertirse, again, looks like an English idea. Convertir, we have convert built in. And when you convert a car, you convert it into a different, you tinker with the mechanics of the car and you convert it from one system to use something else. You get that idea of changing something. So convertirse and hacerse will be 2 that can often be used in similar circumstances, but volverse will be used in a somewhat different kind of situation. You will see. Estos 3 verbos pueden traducirse en inglés como to become. Y aunque en algunas situaciones puedes elegir cualquiera y no pasa nada, And sometimes you can choose sometimes you can choose either one. No pasa nada means
Nothing happens. It's all okay. No pasa nada means it's all good. Sometimes it won't matter very much which verb you choose, but sometimes it will. La verdad es que te voy a explicar cuál verbo es mejor en qué situación. She's going to explain Antes what's de better seguir, si tú in quieres different seguir situations. mejorando tu español y también quieres la oportunidad de escuchar mucho contenido en español real y ser parte de una comunidad, suscríbete y dale me gusta para que nunca te pierdas todo lo que tenemos para ti. Comencemos con el verbo hacerse. Este es de los tres el verbo más genérico. This is the most generic of those three verbs, hacerse, and you'll make it reflexive. Quiere decir que es más general y se puede usar para más cosas, ¿no? It's very general. You can use it for lots of things. It's not super specific. Tan específico. Hacerse se usa cuando hay un cambio de estado. We Pero use it when there's a change of state. no es algo que implique un gran salto o mucho esfuerzo. It does not involve a great leap or a huge amount of effort. Some of these verbs for become in Spanish will imply, ooh, somebody worked really hard to become this. And some just a more natural progression. Okay? So I'll let her continue. En ese sentido, es algo más natural o menos intencional. So hacerse is more of a natural change, a more gradual change, not intentional, not like I set my mind to this and I worked for years and years and years. Okay. ¿Ok? Puedes verlo en estos ejemplos. Ella y yo nos hicimos amigos. She and I became friends. A process. I didn't bust my butt to make this happen. We became friends. Just a natural process. We became friends. This is, if you want to say somebody became friends, this is the most usual verb for saying we became friends. It's just the natural link. Okay. Ella y yo nos hicimos amigos. Es bastante general e implica que no fue un gran esfuerzo. It implies that there was no huge effort involved. It was a natural product of what you did in your day-by-day contact. Fue un producto natural de pasar tiempo juntos, de hablar, From spending time together, from talking. de hacer clic. Nos hicimos amigos. Se hizo tarde. Se hizo tarde. Literally, it became late. We would say it got to be late. Oh, it was getting late. Se hizo tarde. Se hizo tarde, que significa it became late. Esto también, obviamente, no es intencional. El paso de las horas, el paso del tiempo, es algo natural, no implica esfuerzo de tu parte, simplemente sucedió. It just happened. So hacerse is for things that just happened in the natural course of time from you doing general, everyday, mundane, usual stuff. Okay? It's got that feel to it. Entonces, si tu intención es decir simplemente sucedió, usa este verbo, hacerse. So this is a very good verb to just say it happened naturally and not as a result of any great effort. Okay. El segundo verbo es volverse, volverse. Aquí vamos avanzando porque esto se usa para hablar de un cambio un poco más intencional. No es algo que afecta completamente la identidad de alguien o algo, no afecta la identidad, pero sí afecta el estatus. Es algo un poco más intencional, pero que también es resultado del tiempo
o es una consecuencia esperada o lógica, como una promoción de trabajo, una consecuencia de una acción, etc. Por ejemplo, él se volvió mi jefe. Now, I'm going to say, I think this one is a little more Mexican because when I don't hear volverse mi jefe, became my boss that much. I hear hacerse more with this. So volverse will have a little different interpretation in different regional areas, I believe, from what I hear from various people. Okay. I hear volverse more with a sudden change, and I think she's going to cover that soon. I often hear people say, él se hizo jefe, he became boss. Okay, meaning that over time, he just kind of worked his way up, but not like a super big effort, but he just became the boss. But Él se volvió in, mi jefe. in Mexico, Para this is a subir common en thing. una Se volvió. compañía, en un trabajo, aunque por una parte es algo natural, algo que pasa con el tiempo, Something that happens también with es más time. intencional But que volverse will be a little more of intent. If she doesn't cover this, I'll plug in my 2 cents on this los one. ejemplos anteriores. Requiere cierto esfuerzo de parte de la There's a little persona. more effort. Cuando yo digo que él se volvió mi jefe, no es algo que me parece muy sorprendente. So not a big surprise, but something that you consider still a natural Claro, él change. trabajó, él avanzó, puso su He esfuerzo, advanced. pero no es como que alguien que no trabaja en una empresa de repente, ¡pum!, es mi jefe. Ese sería un cambio de identidad muy drástico, no trabajar en un lugar y después ser jefe de ese lugar. Pero aquí no, es algo un poco más normal, entonces por eso estoy usando el verbo volverse. Otros ejemplos. El coreano se volvió mi idioma favorito. El coreano se volvió mi idioma favorito. No es algo tan natural porque yo, si no pongo esfuerzo en aprender otro idioma, el coreano nunca va a ser parte de mi vida. Entonces sí, es algo natural, una consecuencia, pero porque yo estoy estudiando ese idioma, hay un esfuerzo de mi parte. Entonces, se volvió mi idioma favorito. Después del accidente, manejar se volvió más difícil para mí. Driving became more difficult for me after the accident. Okay. Something happened as a consequence of something Manejar else. se volvió más difícil. This, to me, is much more commonly used. Para mí. This Es una kind of idea. consecuencia, quizás no natural, pero sí esperada. Después Something, something you would expect to happen because of an accident. de un accidente, manejar es más difícil para So mí. El driving is último harder ejemplo. because of the accident. Cocinar se volvió más fácil para mí durante la pandemia. Cooking became easier for me. I put some effort into it, but it's not like I had to get a degree. It just kind of happened as a natural Cocinar se sequence. volvió más fácil para mí después de la pandemia. Es natural porque estuve expuesta, puse el esfuerzo de cocinar cada día. El último verbo es Now, I'm going to add one little idea to this. The way I hear volverse a lot is volverse loco. Somebody goes crazy. So when somebody flips out on you, and I hear volverse often as a sudden change. And I've heard this for years and years and years. Se volvió loco. Wow, he went nuts. Something happens and somebody snapped. Yeah. And they just flew off the handle at you. Se volvió loco. That term loco is used a lot with volverse. And that always is like a consequence of it happens super
fast. Somebody just snaps. Yeah. So volverse, I would use less, a lot less than hacerse. But this last one will be important. So we'll take a quick look. Convertirse. Este verbo se usa para un cambio más fuerte, más drástico. Es algo que sí afecta tu identidad. It does affect your identity. So convertirse is a very deep change. And it is a profound change. Y que requiere más esfuerzo. It requires more work, more effort. Okay. Es algo a más grande escala. It's a bigger Sí scale. es un cambio que es de alguna forma sorprendente porque no es tan natural o tan esperado. It's not podemos usar necessarily este expected. verbo. Voy a decir este ejemplo que no sé si es real, es solamente un ejemplo, pero para mí sería sorprendente. Si yo digo, el K-pop se convirtió en la música más escuchada K-pop became the most listened to genre of music. En Estados Unidos este año. Yo uso este verbo porque me parece sorprendente, puesto que en Estados Unidos el coreano no se estudia o no. Oh, so because Korean isn't studied that much in the United States, this would strike me as an unusual or a surprising fact. Se convirtió, se convirtió. And I'll put in with some notes how that sounds in the past because it does get a funny little stem change. So I'll give you some notes later. Tanto, entonces es como, wow, un gran cambio. Algo. So convertirse here is like a big change that's kind of a drastic change. Kind of a life-changing kind of event, you know, something that's on a big scale, not an itty-bitty change. Muy drástico. Aquí te va otro cambio de identidad que vas a recordar mejor. La oruga, caterpillar, oruga se convirtió en una mariposa. Oh, yeah. A caterpillar changing into a butterfly. The form of the caterpillar is very, very different from that worm-like thing to la mariposa, the butterfly. And because that is a big change that really, really, wow, looks different, does not look the same at all, we use that bigger change verb of convertirse to indicate the scale of change being a bigger deal. Okay. Bien. Wow, we're getting close to our time. I'll let her maybe finish up a little bit. Sí. Sorry. No. So when somebody's changing their gender, like you can say that too. Se convirtió, Bruce Jenner, se convirtió. Exacto. Sí, exactly right. Exactly right. Sí, eso es. Yeah, you're getting the idea. There's an impact. There's a real impact with convertirse. It is a drastic thing. It is a big deal. It is on a scale above what you would expect. Okay. And there was time built into that happening. Okay, not an overnight de ser thing. Un gusano que se arrastra a ser un insecto con alas bonito que puede volar. Después de ser los mejores amigos por varios años, ellos se convirtieron en enemigos. Oh, after being friends for a long time, they became enemies. And here's something, it's like a complete reversal. Yeah. So convertirse is a change of identity. It's a complete reversal. It's a big, big, major change. Okay. That happened because of big things that happened over time. And I'll let you watch the rest of that because she does a really nice explanation because I know we're getting towards the end of our time and some people probably have to go and do other things. I'm going to include some little notes about that. And what I would like you to do for next week is to go back and look at those movies again and maybe inject some ideas of become or became into those same movies. Okay. Inject a few ideas. Now,
what I don't want you to do yet is to do a whole lot with the idea of become with a description. So there's a caveat. Now put the caveat in the notes that'll go in the email, okay? With become and descriptions, we might use yet a different expression. So use become only with like become a thing. Okay, becoming with a role. We're going to use we're going to use it more with nouns, right? And my two preferred with those are hacerse and convertirse. And remember, the convertirse is going to involve effort, time, some work, something that happens because a lot of events that happened along the way rather than a natural progression. So, there is kind of this fine line of interpreting. Sometimes hacerse and convertirse can be kind of interchangeable. Okay, can be. But certain things will often be used as just hacerse, like hacerse amigos. It's almost always hacerse amigos. So I'll give you some little notes to help you with that along the way. ¿Está bien? I will also send you a new Frida from the next series of the Frida Kahlo. Yeah? Sí, bien? So that you hear more past tense with that. And that will be it. Esto es todo. ¿Sí? Bien? Yeah. Gracias, Marilyn. Magnífico. De nada.